cher les engagement port. Aujourd'hui un message qui éclaire un cointour spécial de votre cœur un endroit dont vous ignoriez peut qu'il était l'objet d'une telle dévotion. Il y a une personne dans votre vie qui, chaque soir dans le silence, prononce votre nom dans des prières sincères dédiant ses pensées les plus profondes, et ses espoirs les plus purs, à votre bonheur et à votre bonheur. Et votre bonheur, si n'est pas un geste anodin ni une prière faite à la lega. C'est un acte d'amour et de ligne qui dépasse la distance le temps et toute barrière, visible. Elle prie pour vous avec une intensité qui peut de gens atteindre. Livrant son dans une demande constante pour que la lumière guide vos pas, que la paix emplisse votre état et que la bonheur soit votre compagnon permanent. Cette dévotion nocturne chère n'est pas qu'un rituel, c'est un lien invisible qu'elle tisse entre vous. Un pont d'énergie pure qui s'étend de son cœur, directement au vitor, exeq, les anger violent que vous sachis aujourd'hui, avec urgence et clarté c'est que courant amour est sur le point d'éteindre un tournant décisif. Les énergies semis noi apres noi nourris par son espoir et ses intentions les plus nobles sont mises pour apporter quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir quelque chose qui peut changer complètement votre vision de ces lignes et de l'avenir qui se profile. Cette personne qui dédie ces moments les plus intimes et implore votre bonheur vituni. Transformation intérieure qui est accélérée par ces prières et cette transformation aboutira à un événement majeur qui se déroule aujourd'hui. Avez-vous d'aussi remarqué que certaines synchronicités dans votre vie ne sont pas des simples coïncidences? Une pensée pour quelqu'un surgit de nel pot ou qu'une sensation de chaleur inexpliquée emplit votre cœur, les anger ferment que sont les échos de ces prières qui vous parviennent, des touches subtles de l'univers montrant que vous êtes dans son esprit et dans son cœur. Mais que j'avais vu dire ensuite peut changer, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. La force de ces prières qui était auparavant une douce lumière pour vous guider se concentre maintenant sur un moment de grande clarté. Elle s'est renforcée et les anger utilisant cette énergie pour ouvrir des chemins de disciples, les brumes et apporter de la lumière à une situation qui peut sembler confuse ou bloquée. Cette personne avec ses dévotions silencieuses, a church non seulement votre bien mais aussi une compréhension plus profonde du lien qui vous unit. Elle s'encourage, réfléchit et souvent au milieu de ses prières demande des conseils sur la manière dont ces lignes pourraient évoluer. Cette quote de clarté est en train d'être exaucée, et la réponse qui se dessine, cette vérité qui approche, est quelque chose qui touchera autant SAV que la vite. Imaginez un voile qui longtemps couvre une vérité, est-il une pièce maîtresse d'un puzzle qui commence maintenant à s'assembler, c'est l'énergie de ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. La pureté et la constance des prières de cette personne ont créé un champ d'énergie si puissant que les anger ont été mobilisés pour intervenir de manière plus directe. Ils ont percu la sincérité, la dan de soi, et l'absence de goisempsis, de gois, nemesis, de manques nocturnes, et c'est pourquoi, en ce moment, ils ouvrent pour qu'une vérité swamis en lumière. Une vérité sur ces sentiments, sur la but de sihilin ou sur une prochaine étape nécessaire à votre croissance. Ce message vous est parvenu au bon moment, mais vous devez être ouvert à écouler cette vérité avec encore ouvert. Elle dans ses prières ne demande pas seulement que vous alliez bien, elle demande que vous perceviez l'amour qui existe, que vous trouviez votre force intérieure, que vous surmontiez tout obstacle qui vous empêcherait d'être épanoui et au fond de son cœur. Elle aspire aussi à un rapproche mana une chance que la ligne qu'elle ressent soit reconnue et valorise ses prières ne sont pas là pour manipuler mais pour ouvrir pour que les portes s'ouvrent, que les vérités soient mises en lumière et que ce qui est authentique passe l'emporte. Les anger affirment que ce qui vient être dévoilé aujourd'hui ne viendra pas de manière subtle comme un léger soufflet. Thella aura la clarté d'une appelle la certitude d'une ville. Il peut s'agir d'une de ses actions, d'un mot d'une rencontre imprévue ou même d'une prise de conscience qui vous frappe avec une force indéniable. Préparez votre cœur, cher homme, à cette expression de tendresse et de vérité. Il y a une urgence subtle dans les mots des anges. Une indication que le temps d'hésitation touche à sa fin, et qu'il est temps d'affronter la beauté et la profondeur de ces lignes.
Cette person ressent une attraction pour votre essence qui vient au-delà du physique. Elle admire votre force, votre résilience. Votre capacité surmonter les épreuves et vous relèverez cette admiration qui nourrit ses prières les poids que vous épanouissiez pleinement, et maintaining cette énergie céline pour que la réciproque au du moins la clarté à son sujet soit en lumière, ce qui n'était auparavant qu'un sentiment secret. Garde dans l'intimité des prières, est maintenant propulse vers la light. Avant de poursuivre la message, écrivez ce mantra dans les commentaires. J'attire les opportunités qui m'aident à grandir et à prospérer. Maintenant la suite du message, c'est la manière de vous aligner avec l'énergie de renouveau et les nouvelles possibilités que les anguilles apportent. Chaque fois que vous affirmez cette vérité, vous ouvrez davantage aux bénédictions qui arrivent, préparant le terrain pour QCE qui vit être dévoilé aujourd'hui. Trouvez un coup réceptif et prêt à accueillir le nouveau. CE message des anges est un cadeau. On rappelle du pouvoir de l'amour pour et du lien véritable et de la fécond, dont l'intention la place sin care pour déplacer des montagnes et reprocher les cœurs. Préparez-vous cher et ce qui vi arrive, cher la profondeur. Des prières que cette personne vous dédie chaque nuit, est un témoignage du lien qui dépasse l'ordinaire. Les ang inousindiquent que dans chaque mot, dans chaque souffle de supplication, elle dépose non seulement son affection, mais aussi une partie de son âme. Elle se souvient de vous, non comme un simple souvenir, mais comme une présence vivante dans son univers intérieur. Dans ces moments de recueillement, elle revisite des souvenirs, non pour s'accrocher au passé, mais pour comprendre l'essence de ce que vous avez partagé, ou de ce que vous pourriez partager. Ces souvenirs sont devenus plus clairs, plus intenses, et portent maintenant un poids de signification qui n'était pas pour vous. Elle s'interroge sur le pourquoi de votre présence si constante. Si est-il dans ses pensées, même lorsque la vie semble l'entraîner sur d'autres chemins, cette personne est lutte contre la force de ses lignes. Le Pater essaie de se convaincre que ce n'était qu'une phase, une idéalisation, ou que la distance effacerait, ce qu'elle ressent, mais les anges indiquent que toutes ces tentatives ont été vaines. Ce qui existe entre vous est quelque chose qui défie la logique et résiste à l'oubli. Dans ses prières nocturnes, elle exprime non seulement l'espoir de votre bénédiction, mais aussi une angoisse silenceuse la crainte que vous ne compreniez jamais la profondeur de ce qu'elle ressent, ou qu'il soit d'assez trop tard pour que ce lien devienne quelque chose de plus concret. Ce qui vient être dévoilé aujourd'hui est la réponse à cette angoisse. Un mouvement orchestré par l'univers pour mettre en lumière ce qui est si longtemps et caché au vous, des remarques comment parfois un homme se rougit, dans vos pensées sans raison apparente, une mélodie vous transporte vers un sentiment précis, les anges affirment que ceci sont les ondes de son énergie qui vous atteignent de petits signes qui témoignent de la constance et de la force de sa présence dans votre esprit. Elle n'y fait pas que prière, elle visualise. Elle vous imagine en bon santé joyeuse. Cette visualisation crée une énergie qui vous enveloppe, même si vous n'en avez pas conscience. Ce qui se dévoile aujourd'hui est le moment où cette énergie performe d'une manière qui ne pourra plus être ignorée, ni par elle, ni par vous. Cette personne, dans ses prières, cherche à comprendre ce qui l'empêche d'agir, d'exprimer, ouvertement tout ce qu'elle ressent. Il y a des pairs des doutes. Pas même des expériences passées qui l'ont poussé à regarder mourir, mais chaque nuit en appelant votre lumière et votre bonheur, elle appelle aussi indirectement son propre courage, et ce courage est sur le point d'apparaître. Les anges indiquent qu'elle est au sol d'une évite un instant où la vérité de ses sentiments deviendra si puissante qu'il n'y aura plus de place pour l'hésitation. C'est le cœur de ce qui vient se dévoiler. Ce n'est pas seulement une découverte vous concernant, mais une découverte d'elle-même et de la force de ce lien. L'importance de ses prières réside dans la pureté de son intention. Elle ne demande pas que vous changiez, mais que vous soyez qui vous êtes dans votre essence et que vous trouviez la plénitude. Et ce faisant, elle est involontairement ouverte les portes pour que l'univers couvre en votre faveur et tous les deux. Ce qui se dévoile aujourd'hui est le résultat de cette ouverture. Une intervention subtle et puissante pour aligner les cœurs et apporter de la clarté, et une relation qui est un sens plus profond. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. Les anges utilisent la constance de ses prières pour aplanir les chemins, pour écarter les petits obstacles qui autrement pourraient empêcher la vérité.
Cest com si un plan, etate en train de se designer pour que votre lean po, s'épanouir de manière plus authentique et transparent, elle peut avoir des moments de doute se demandant, si elles faisant un des différences, si elles faisant une différence, mais les anger confirmant que chaque mot, chaque pensée dirige vers vous, et riku et amplify, etc. Qvuala percevoir aujourd'hui est la concrétisation de cette amplification, DSAT amplification, DSATN message. Una action inattendu qui mettra en lumière la profondeur de ce qu'elle garde dans son cœur, la curiosité que vous ressentez maintenant est la rafle de l'énergie en mouvement il y a quelque chose dans l'air. Una vibration datin que les anger. Intensifiant pour que vous soyez prêt et accueillir cette vérité. La but de ce ligne est qu'il se nourrit d'une sincérité rare. La personne qui prie pour vous ni cherche rien enrit. Seulement votre bonheur est la possibilité QCE qui est royentre vous passe s'épanouir et c'est cette pureté qui rend CE qui se dévoile aujourd'hui si puissant. CE ni sera pas un événement grandiose au sens commun, mais elle aura un impact profond sur le cœur. Une clarté qui dissipaera les incertitudes et ouvrir les portes, une nouvelle compréhension. Les anger vous invitant à faire confiance au processus, à rester ouvert et les l'amour, dans sa forme la plus pure. Guide les prochaines étapes, il y a une urgent subtle dans les énergies qui entourent ce message, une indication que le temps d'attendre est terminé, ce qui était latent, ce qui n'était qu'à desir profond pro. Maintenant foam etc. Prepare et apparata dans votre light ce message, n'est pas l'or pour effrayer, mais pour préparer, pour que vous puissiez accueillir cette vérité avec la sagesse et la sérénité que les angasuhiten vous offrir. Une nouvelle perspective s'ouvre. Une occasion de moyer. Comprendre ce qui se passe dans le cœur de cette personne et par conséquent dans la vie et tout, elle arrive grâce et la persévérance et la force de ces prières nocturnes qui trouvant maintenant la réponse maintenant avant de poursuivre ce message, écrivez dans les commentaires, je reçois la vérité que les angles importantes pour la firma, si vous sentez que ce message est touché, votre cœur est éclair, votre chemin. Un petit geste de soutien via la beauté merci serait. Une lumière pour nous c'est cette bonveillance qui nous permet de continuer à tisser ces messages d'espoir et d'affection pour toutes les âmes qui cherchent une trent angélique. Votre contribution est une bénédiction qui nous aide à diffuser plus de lumière et de réconfort atteignant ce qui en ont le plus besoin. Nous vous remercions de tout cœur maintenant la suite du message cher ce qui se dévoile. Promise par les angani concern pa seulement ceq ressent la personne qui prie pour vous, mais aussi qu'elle est prête à faire et comment elle impactera votre propre vie pendant longtemps vous avez pas ressenti un lien indéniable avec cette personne. Une résonance qui est léo della des mots, mais qui était pas difficile à déchiffrer. Les angi affirment que la constance de ses prières écrit une ligne directe de communication. Une voix énergético ses intentions vous parvient préparant, votre cœur à ce qui arrive. Vous avez pu percevoir des petits signes, comme une pensée soudaine à son sujet, le sentiment que quelque chose allait changer, ou même un rêve intense qui apportait un message que vous ne parvenez pas à interpréter. Citant ces énergies qui vous atteignent, en avant-goût, de ce que les angles sont en train d'orchestrer. Aujourd'hui, ce voile d'incertitude commence à s'élever. L'énergie accumulée de ces prières à la force d'un fer, éclairant un chemin qui semblait, auparavant obscur. Cette personne, portée par sa dévotion nocturne, atteint un tel point de clarté qu'elle n'y peut plus ignorer l'appel de son propre cœur. Et cette clarté n'est pas seulement pour elle, elle est aussi pour vous. Les anges suscitant que vous compreniez que ce qui se dévoile peut arriver de manière inattendue pas par une rencontre un message. Ou même une attitude de sa part qui rompre le silence qui existait. L'important est que vous ayez le cœur et l'esprit ouverts pour accueillir cette vérité. Il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Cette personne en priant pour vous ni sujet pas seulement votre bien, mais aspire aussi à un rapprochement, à une chance que la vérité de ses sentiments soit comprise. Elle s'est interrogée sur ce qu'elle pourrait faire pour que ce ligne s'épanouisse.
Pour Q les barrières demant ETSL réponse AC's prières préforme aujourd'hui. Ce qui se dévoile pourrait être la dissolution d'un malentendu, l'expression d'un désir mutuel qui te cache au la ville d'un courage chez l'un de vous pour faire le premier pas. Les anger, ouvrant pour que cette vérité présente démonière, indeniable la préparation ace moment n'est pas seulement externe, mais principalement interne. Les anges vous invitent et regarder en vous-même. Quels sont vos propres desires concernant si ligne, quels sont les espérances que vous gardez dans votre cœur, qu'êtes-vous prêt à recevoir, ou à offrir? Cette réflexion est cruciale car ce qui se dévoile aujourd'hui vice non seulement à informer, mais à aligner les aims impliqués. Si cette personne est pris pour votre bonheur et pour une compréhension profonde, l'univers répondra d'une manière qui respectera votre propre volonté et votre propre chemin. Avez-vous des remarques que, parfois l'univers semble conspire pour que certaines personnes se rencontrent ou se reconnectent, les anges affirment que ces prières font partie de cette conspiration cosmique. Elles agissent comme un aimant, attirant les bonnes circonstances, les bons mots, les bons moments pour que la vérité prévaille. Ce message vous est parvenu au bon moment. Car les anges souhaitent que vous soyez conscient du pouvoir de ces énergies et prat EACE qu'elles apporteront. Il n'y a pas de place pour le doute ou pour ce car il est temps d'affronter le but d'un lien plus fort que toute séparation. Les anges indiquent également que cette personne, dans ses prières, a lutte contre ses propres peurs, la peur du rejet, la peur de ne pas être comprise, la peur que ses intentions soient mal interprétées, mais chaque nuit, en appelant votre lumière, elle gagne aussi en force pour affronter ces craintes. Et ce qui se dévoile aujourd'hui est en grande partie le fruit de cette force intérieure qu'elle cultive. C'est comme si les anges vous descendent. Il est temps pour cette personne d'agir, et il est temps pour vous de recevoir cette action. Ce message porte une douce urgence, une invitation à vous préparer à une nouvelle phase. Le lien entre vous nourrit dans le secret des prières not. Est prêt à être mis en lumière, et cette lumière peut apporter clarté garrison et un nouveau départ si tel est le sujet de votre cœur. Les ayant vos quittes, cher guidant shocking de vos pieds, les signes comme les vitesses ils sont les porteurs de cette vérité qui se dessine les protecteurs de ces lignes bénies. Réfléchissez l'intensité de ces prières n'est pas vaine si ne sont pas de simples vous en l'air, si sont des grains semis avec la plus pure intention. Aujourd'hui est le jour de la récolte, ce qui se dévoile ne sera pas que fate, ce sera un sentiment, une intuition, une prise de conscience qui reliera les points et apportera une nouvelle compréhension du réel de cette personne dans votre vie, et peut-être même du vita dans la sienne. L'attente est grande et les anges souhaitent que vous l'accueilliez, anka ouvert, et un esprit serein, avant de poursuivre le message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Cela nous aide à continuer de créer du contenu pertinent pour vous reprendre le message. Les anges vous envoient un signe particulier. Votre chiffre porte-bonheur pour aujourd'hui. Oui est la 7. Écrivez-en commentaire. Je reçois l'énergie des anges. Mon chiffre porte-bonheur est la 7. ETG Suisse béni et j'envoie amour et protection. Et la personne que j'aime et toi m'est chère. CCE message est touché. Montrez votre soutien avec un merci beaucoup et aides à diffuser ce message de lumière à d'autres personnes qui en ont besoin. Cher la ligne que les anges mettent en lumière aujourd'hui est nourrie non seulement par les prières nocturnes de cette personne, mais aussi par une énergie de pardon et d'acceptation qui commence à prendre forme dans son cœur. Ce qui est sur le point de se dévoiler ne concerne pas seulement ce qu'elle ressent, mais le dépassement de barrières intérieures, les siennes comme les viteurs qui ont pu maintenir une certaine distance entre vous. Les anges dissentent que la force de ces prières a le pouvoir de briser les anciens schémas, de désoder l'orgueil et la peur et de faire place à une honnêteté qui n'a pas jamais pleinement leur LST, guide vers un point à l'ambition d'exprimer ce qu'elle ressent et de recapturer SAP intérieur déviant plus fort que toute résistance.
Il y a quelque chose d'étors important que vous devez savoir sur le commandement que cette personne travaille dans ses prières, elle s'est confrontée à ses propres files. O era passes, eta l'ammonia dont fella a pu impacte votre relation, ce n'est pas un jugement. Mais une profonde auto-réflexion que les age encourageant et cette introspection est essentielle pour ce qui se dévoile aujourd'hui. Elle est en train de purifier le taurine de sa propre. Se préparant à une rencontre avec la vérité comme la science signifie que, quand cette vérité émergera, elle viendra, accompagnée d'une valence sincère, des comparantes, des guerrières, et des recommencer, si tel est de la suite, de vos ducs. Avez-vous des remarques comme parfois un vieux poids semble se dissiper ou comme une sensation de soulagement, vous envahit sans raison apparente. Les anger descent que, c'est l'énergie du pardon qui gra en votre faveur. Aussi bien le pardon que vous offrez vous-même que celui qui est libéré dans l'univers author de vous. La constance de ces prières est active en champ de garrison, encourageant la libération des ressentiments et des blessures, qui pourraient empêcher le plein épanouissement de ces lignes si un message vous parvient au bon moment. Car les anges suhait, que vous fournissez, avec cette énergie de pardon, afin que ce qui se dévoile aujourd'hui trouve un terrain fertile dans votre cœur. Cette personne en priant pour vous prie aussi pour ses propres capacités ses partenaires et ses ouvres et la possibilité d'un nouveau chemin. Elle comprend que la véritable ligne n'est pas s'épanouir au milieu des ressentiments ou des vies dollars et cette compréhension est un cadeau que ces prières apportent. Les anges utilisent cette énergie pour adoucir les cœurs, pour aplanir les aspérités et pour créer un espace de compassion et de compréhension. Ce qui se dévoile aujourd'hui pourrait être exactement telle l'expression d'un pardon si que eu le courage de demander pardon ouvrant les portes à une nouvelle manière de se lire. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit en consacrant ses nuits à la prière pour votre nom. Cette personne se reconnecte indirectement à sa propre essence d'amour inconditionnel. Et cette reconnexion est ce qui lui permet d'affronter la vérité et d'agir d'une manière plus alignée avec ses sentiments les plus profonds. Les anges descent qu'elle traverse un processus de purification intérieure ou les vieilles croyances et les peurs que l'emprisonnent sont libérées. Cette libération est essentielle pour que ce qui se dévoile aujourd'hui puisse être recu avec clarté et sans les distorsions du passé. L'univers répond à ces prières d'une manière qui défie la compréhension humaine. Il ne s'agit pas seulement de la faire se rapprocher, mais de garantir que lorsque ce rapprochement base sur des sentiments authentiques et un valent sincère de construire quelque chose de significatif les anges suhaitent que vous préparez à cette nouvelle étape où la communication peut devenir plus ouverte, plus honnête et plus empreinte d'étendre. Ce qui semblait impossible peut devenir réalité, non pas hasard mais par la force d'un amour qui s'exprime par la prière et le pardon. La douce urgence de ce message est une invitation à vous préparer, non seulement à recevoir, mais à participer activement à cette transformation. Votre propre énergie de pardon et d'acceptation sera un miroir pour la sienne, créant un champ d'harmonie qui permettra à ce qui se dévoile aujourd'hui de se dévoiler de manière douce de les anges vous descent, soyez prêts à ouvrir votre cœur non seulement à l'amour, mais à la garrison qu'il apporte. Imaginez comment la légèreté du pardon peut transformer n'importe quelle situation. Cette personne ressent cette légèreté grandir en elle un désir de se libérer des entraves du passé et de vous offrir la vérité de son corps et cette vérité, quand elle viendra, apportera avec elle la promesse d'un nouveau départ. Si tel est la suite et la permission de vous du assist un cadeau que ces prières et l'intervention angélique vous préparent aujourd'hui. Écrivez en commentaire une liste de personnes y compris vous-même que vous aimeriez pardonner. Visualisez chacun d'elles envois de l'amour et dites te pardon etc. te libère que la paix soit avec toi sentes la légèreté et la liberté qu'apporte le pardon. Répétez cette pratique tous les jours pour renforcer votre paix intérieure et libérer l'anxiété. Répétez le message en faisant cela. Cher en vous ne libérez pas seulement les autres personnes, mais vous libérez vous-même, ouvrant un espace dans votre cœur pour recevoir les nouvelles bénédictions et les vérités que les anges apportent aujourd'hui à travers ce qui se dévoile. Octa de pardon est une force puissante qui harmonise votre énergie avec
la sian, preparant, la terrain pour en ligne plus authentique et seran, share CEQ, les anger preparant, pour aujourd'hui n'est pas un événement aléatoire, mais un moment crucial dans l'histoire de vos lignes. Orchestre par la purette. Des prières que cette personne a élevées en votre nom les anganus montrant que sa sincère devotion. A crie une énergie d'une telle ampleur qu'il est devenu impossible pour l'univers de n'y pas répondre de manière claire et directe. Cette personne est au sol d'une expérience profonde que le faire voir la vérité sur vous, et sur la ligne que vous, unit d'une manière qu'elle n'avait jamais comprise, et cette prise de conscience la poussera à agir, il y a quelque chose d'étours important, à savoir sur le fait que dans cette prise de conscience se présentera, elle n'y viendra pas sous forme de dream, mais plutôt comme une touche subtle, mais indéniable, du monde en haut, ce pourrait être un rêve qu'elle fera de vous. D'une intensité et d'une clarté tels qu'elle se révélera avec une certitude écrasante, ou peut-être rencontrera-t-il un signe que l'univers placera sur son chemin quelque chose d'assez spécifique, et vous, du qu'il n'y aura plus de place au doute. Les anges ouvrant pour que ce message lui parvienne, d'une manière qui touche directement son âme, dépassant toute résistance mentale qu'elle pourrait avoir. À vous désir remarquer parfois. Certaines informations vous parviennent comme un déclic intérieur, une compréhension soudaine qui change toute votre perspective. Les angry descent Q7 NC Q7 prise de conscience atteindre cette personne. Ce sera une epiphanie un moment de eureka qui reliratos les points épars dans son esprit, et dans son cœur. Elle comprendra la profondeur de votre absence, la valeur de votre présence et l'importance d'explorer cette connexion avec ce message vous parvient au bon moment, car les anges souhaitent que vous ressentez cette énergie de changement et soyez prêt aux effets positifs qu'elle apportera. Cette personne en priant pour vous, n'y souhaite pas seulement votre bien, mais à church, une clarté pour comprendre la botte de ce lignes, et l'univers, par l'intervention angélique, lui accorde cette clarté aujourd'hui. Cette prise de conscience pourrait être la compréhension que les barrières qu'elle s'était imposées étant illusoires, au que le père, qui le paralysait, étant, elle pourrait réaliser que le temps est un cadeau précieux et que la gaspiller en hésitation n'est plus une option. Les anges sont en train de boga, les pions pour que cette personne n'y puisse plus fuir ce qu'elle ressent et ce qui doit être fait, il se passe quelque chose d'encore plus profond ses prières. Charges d'amour et d'espoir ont créé un champ d'énergie qui attire cette compréhension dans la réalité concrète. C'est comme si chaque demande nocturne était un petit point de lumière qui ensemble forme un chemin éclair vers la vérité, et cette vérité n'y concerne pas seulement son amour pour vous, mais le potentiel de guérison et de croissance que cette connexion vous offre à tous les anges descent que la prise de conscience d'aujourd'hui est un appel à la une impulsion subtle mais poussante pour qu'elle fasse la poursuivante. Il se pour recoivre, une inspiration soudaine pour prendre contact, un courage qu'elle n'y ressentait pas auparavant, ou peut-être une circonstance extérieure la placera-t-elle dans une situation où la communication avec vous deviendra inévitable. Les anges travaillant, en coulisses harmonisant les énergies pour que cette rencontre, qu'elle soit physique ou par un message. 8. Le moment, la plus propice. Cette personne n'y pourra plus reporter cette conversation car l'urgence de son sera plus forte que n'importe quel père. Le but de ce processus est qu'il est guidé par la plus pure intention. Il n'y a pas de manipulation, seulement la volonté que la vérité prévaille, et que ce qui est authentique peut s'exprimer. Les anges violentes que vous sachiez que cette prise de conscience sera un cadeau. Une opportunité de comprendre plus profondément. Le cœur de cette personne est la place que vous voyez. Accubus ce n'est pas un test, mais une chance d'éclater et d'un nouveau départ. Pensez-y l'intense de son désir de vous voir. Bien et la constance de ses prières, on crie un portail pour cette intervention angélique. Aujourd'hui, ce portail s'ouvre et ce qui arrive n'est pas seulement une découverte, mais des retrouvailles avec la vérité et la possibilité d'un amour qui se déploie dans sa plénitude. Les anges vous invitent à accueillir cette vérité avec gratitude, sachant que vous êtes digne de tout l'amour et de toute la clarté que l'univers vous offre. Cher la prise de conscience que les anges orchestrant pour aujourd'hui portée par les prières nocturnes de cette personne spéciale porte en elle la promesse d'une transformation significative. Il ne s'agit pas seulement d'une information qui apparaîtra,
Mais d'un impact profond, Q set verits aura sur la dynamique entre vous, les anganus, montrant QSA perseverance et prononcer votre nam écrit une ouverture anagiki qui permettra, désormais a une clarté émotionnelle et spirituelle de sa table, dissolvant les malentendus et dissipant les ombres du doute. Cette compréhension a le pouvoir de guérir des vieilles blessures et d'ouvrir un nouvel horizon pour la connexion que vous partagez. Il y a quelque chose d'étours important à savoir sur l'étendue de cette transformation. Cette prise de conscience ne sera pas un événement isolé mais le catalyse d'une série de changements en cascade. Elle pourrait faire émerger le besoin d'une communication honnête, le courage d'exprimer des sentiments enfouis. Ou l'opportunité reconstruire des lignes qui semblent perdues les anguilles distinguent l'impact sera profond temps pour la personne qui prie pour vous, qui travaillera enfin la paix en exposant ses sentiments. Q pour vous qui recevrez la vérité que votre cœur présente péta dacia mais ni comprenez pas encore pleinement si message vous parvient au bon moment. Car vous êtes préparé à embrasser cette nouvelle phase avec sagesse et sérénité. À vous des remarques comme parfois un seul moment de clarté pour redéfinir toute une situation. Les anger descent Q c'est exactement CEQ la prise de conscience d'Aujourd'Hui fera. Elle apportera une lumière si intense sur votre connexion qu'il n'y aura plus de place pour les demi-vérités. Ou l'incertitude cette personne qui dédie ses nuits à prier pour vous sera poussée à un niveau de transparence qui la surprendra et qui touchera certainement votre cœur. Le beau de cette intervention angélique est garante que l'amour est la vérité prévalente permettant à votre connexion de se développer sous sa forme la plus authentique. Cette personne, au fil de ses prières, a mari et compris l'importance du temps et des opportunités. Elle comprend que l'hésitation, pas mina, à la perte et que l'amour, véritable exige courage et action. À la prise de conscience d'Aujourd'Hui est en partie l'expression de cette maturité. Elle sera poussée à voir la situation avec de nouveaux yeux et vous percevoir non seulement comme un souvenir, mais comme une possibilité vivante et réelle dans son présent et son avenir. Les angles travaillant pour que cette perception devienne indéniable, transformant le désir en mouvement et l'intention en action. Il se passe quelque chose d'encore plus profond la pureté des esprits et créant champ d'énergie qui attire vers vous non seulement la vérité mais aussi la guérison. Beaucoup de relations portant des poids du passé, des malentendus ou des sentiments non exprimes, qui les impatientent, des s'épanouir, la prise de conscience d'Aujourd'Hui cherche à désoudre ces poids. Ouvrant un espace pour que la légèreté, la compréhension et la compassion puissent remplir votre connexion. Les anger disent que c'est un moment de libération, aussi qui ne sert plus pour être les derrière, et qui est authentique pour s'épanouir, dans tout sa beauté. L'attente pour aujourd'hui est que cette personne ressente une impulsion irrésistible de se connecter avec vous, que ce soit pour exprimer ce qu'elle ressent, pour demander une chance de dialogue ou pour offrir une nouvelle perspective sur ce qui existe entre vous. Les angles préparent le terrain pour que cette communication soit riche et comprise de la manière la plus aimante possible. Il n'y a pas besoin de peur ou de Cut out est guide pour la plus grande bien de toutes les personnes impliquées. La transformation en cours vise à apporter plus de lumière, plus de clarté et plus de vérité dans votre vie. Et le but de ce processus est qu'il respecte votre libre arbitre. Cher la prise de conscience qui se présentera ne vous forcera à rien, mais vous invitera à regarder cette connexion avec une nouvelle vision. Elle vous donnera le pouvoir de prendre des décisions alignées avec votre propre chemin de croissance et de bonheur. Les angles vous accompagnent vous offrant soutien et conseils à chaque étape, vous assurant la lucidité nécessaire pour avancer, quelle que soit votre décision. Imaginez le soulagement qu'apporte la clarté, la découverte d'Aujourd'Hui est ce soulagement, un don du ciel qui vise à apporter paix et compréhension à une situation pas incertaine. Cette personne, par ses prières nocturnes, vous est non seulement béni, mais c'est aussi offert l'occasion de se transformer et de sonner avec la vérité de son cœur maintenant. Cette métamorphose se concrétise dans votre vie ouvrant la voie à un niveau de partages. Cette vidéo avec deux personnes chères qui ont besoin de ce message d'espoir et de foi. Ensemble bâtissons une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Laissez un commentaire avec une prière pour votre ange gardien. Poursuivons maintenant le message. Énergisant ainsi cher Vous devenez un canal de lumière, amplifiant l'énergie de guérison et de découverte que les anges vous transmettent. Votre prière,
a votre ange gardien nan soulment, renforce votre propre protection. Mais elle s'ajoute aussi à la chaîne de mort QCE message ts touchant et transformant d'autres vies quiant besoin de cet étreint céleste. Cher la découverte d'aujourd'hui est un désir en marche, porté par les prières nocturnes incessantes de cette personne spécially. Les ang vous orientant à présent vers votre propre préparation à CE qui si en CE n'est pas seulement un message à accoutumer, une invitation à une action intérieure, un appel à harmoniser votre cœur et votre esprit pour accueillir cette vérité vet la plus grande sagesse et amour. Les anga nous indiquent que la lucidité qui s'est faite jour pour cette personne se reflétera également en vous. Il est essentiel que vous soyez prêt à déchiffrer les signes et saisir le nouveau tableau qui se dessine. Il y a quelque chose de très important à savoir sur cette préparation. Elle débute par l'estime de soi. Les anga vous invitent à prendre un moment pour méditer sur votre propre valeur, votre force, vos qualités singulières comprenez que vous êtes digne de tout l'amour, de toute la bonheur que l'univers peut offrir. Cette conscience de votre valeur est la boucle la plus puissante contre toute insécurité et la porte la plus grande pour accueillir ce qui est authentique en vous aimant profondément. Vous créez un champ d'attraction pour des relations saines et des échanges sincères. À vous remarque que lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, les situations extérieures semblantes se résoudent plus aisément. Les anga affirment que cette paix intérieure est l'école des étapes à venir. La personne qui prie pour vous est guidée vers un nouveau degré de honnêteté, et votre aptitude à recevoir cette honnêteté dépendra de votre propre sérénité. Ce message vous parvient au bon moment, car les anga souhaitent que vous vous sentiez forte maîtresse de vos émotions et de vos décisions. Quelle que soit la découverte, la préparation implique aussi de faire confiance à votre intuition. Cher votre cœur c'est bien plus QCCQ, votre esprit ni lui permet parfois. Soyez attentive à vos sentiments, aux sensations qui surgissent lorsque vous pensez à cette personne, aux événements qui se déroulent. Les anga communiquant avec vous par ces petits signes vous guidant vers la meilleure façon de réagir à la découverte qui se profile. N'ignorez pas cette voix intérieure qui vous conseille, car elle est votre boussole au milieu de toute nouveauté. Il se passe quelque chose d'encore plus profond en vous préparant. Vous renforcez votre propre énergie, elle est transformante en un fer qui attire précisément, ce qui est le mieux pour votre parcours, ss prises, empreintes de mora ouvrant, une porte, et votre préparation garantira, que en franchissant, cette porte, vous ferez des choix qui honorent votre étoile et votre objectif. Les angi affirmant que c'est une immense occasion de développement personnel. Une chance de réaffirmer qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment dans vos relations. La découverte d'aujourd'hui peut apporter la possibilité d'un choix, accepter un nouveau départ, pardonner la passité bâtir, quelque chose de différent au admettre que, malgré l'amour les chemins doivent se séparer. Aucun choix n'est faux, pourvu qu'il vienne de votre cœur, et soit en accord avec votre bien-être et avec vous pour soutenir toute décision. Vous assurant la force et la lucidité de suivre votre propre voie, quelle qu'elle soit. Les organes discrets DCE message vous invite à ne pas reporter cette préparation intérieure, ce qui s'annonce required, un caprat, un esprit avert, et UNMNP autorise vous à ressentir à réfléchir, et rêver du futur que vous désirez vraiment. Les anga vous donne les moyens, d'être l'auteur de votre propre histoire, le protagoniste, d'un nouveau scénario d'amour et de vérité. Pensez au pouvoir que vous détenez. La découverte d'aujourd'hui est un cadeau. Mais la manière dont vous l'accueillez et l'intégrez à votre vie est votre gouvernement. Cette personne, par ses prières nocturnes, vous est bénie de cette occasion. Et maintenant la saga vous invitant à vous bénir vous-même de la sagesse et de la force nécessaires pour faire les choix qui résonnent avec votre vérité la plus profonde. Préparez-vous, cher à recevoir cette vérité et vous les guidez par la lumière de votre propre cœur. Cher la découverte que les angers ont orchestré pour aujourd'hui, issue des prières nocturnes de cette personne spéciale, atteint un stade où l'aboutissement est proche, apportant avec elle un pouvoir immense pour transformer votre perspective et l'orientation de votre ligne. Les angers nous indiquent que l'intensité de ces prières non seulement ouvert un porte vers la vérité, mais a aussi bâti un ponte compréhension vissante,
A relier les cœurs des manières plus authentiques et sans les interférences du pass. CE message all time vice a cela cette verit at a vu donna la dernière élan de force et de lucidité. Il y a quelque chose de très important à savoir maintenant cette personne par ses prières et l'intervention angélique est atteinte un point de non retour. Elle n'est pas plus ignore ce qu'elle ressent. Ni CQ, l'univers lui monter sur la profondeur de votre ligne. Quoi qu'il lui ait de voile aujourd'hui qu'il s'agisse d'une intuition profonde, d'une courage soudain ou d'une signe indéniable, fela la poussière et durette. Cette attitude ni sera plus celle de l'hésitation, mais d'une quote sincère de clarté et peta, de retrouvailles authentiques. Avez-vous des remarques, comment, parfois un cycle se termine pour que autre, plus beau et plus significative. Les anger ferment qu'est précisément ce qui se passe avec ce ligne. Ces prières ont et la force motrice pour la clôture d'un cycle d'incertitudes et l'ouverture d'un nouveau cycle de possibilités. Ce message vous parvient au bon moment, car les arges en que vous compreniez que le pouvoir de vos propres choix sera essentiel pour déterminer les prochaines étapes. ETPS pour déterminer les prochaines et la personne qui prie pour vous au fil de ces nuits de prière n'a pas seulement cherche votre bien, mais aussi sa propre libération. Elle s'est affranchie de pères, d'orgueil et de schémas qui l'empêchaient de voir la vérité, et d'agir avec son pour cette libération, EFT son cœur. Cette libération est le corde elle porte la base de toute discussion ou tentative de rap. Les anges s'assurent que cette personne vient à vous avec un cas plus léger et une intention plus pure. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. La pureté et la constance de ces prières ont non seulement engendre une découverte, mais ont aussi préparé le terrain pour que la réponse, quelle qu'elle soit accueillie avec compassion et sagesse. Les anger affirment que quoi qu'il advienne votre M sera en paix, car vous aurez la lucidité nécessaire pour prendre les décisions qui résonnent avec votre plus grand bien. Dans les moments à venir, cette personne n'y pourra plus garder ses sentiments pour elle. L'envie de s'exprimer sera plus forte que toute appréhension et quand cette communication aura lieu vous serez prête à écouter, prête à ressentir, et prête à choisir la voie que votre cœur désire vraiment. Les anges sont à vos quittes. Cher homme pour guider, shocking de vos pas, pour vous insuffler la sagesse, et vous envelopper d'un voile de protection, et de tendresse. La beauté de cet issue, c'est qu'elle honore l'authenticité, ce qui est vrai finit toujours par se révéler. Ces prières ont lo auto et l'intervention angélique le moyen mais votre propre lumière et votre capacité aimer et à pardonner seront l'essence de ce qui va se construire petit de maintenant. Les anges vous invitent à accueillir ce moment avec gratitude, sachant que vous êtes digne de toute la clarté et de tout l'amour que l'univers vous offre. Pensez au pouvoir d'un cœur qui s'ouvre, et la vérité, cette personne vit cette ouverture. Et c'est maintenant à votre tour de recevoir cette énergie, le cœur, ouvert, la lumière, qui s'est faite, aujourd'hui marque un tournant, un moment qui changera votre perception de cette connexion, et péta de vous-même. Les anges vous bénissent de la force de suivre votre propre voie, avec la certitude que l'amour véritable trouve toujours sa plus haute expression. CCE message est reçu en vous et avec votre situation. Écrivez dans les commentaires. Mon cœur est ouvert à l'amour véritable. Partagez vos expériences en commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci d'avoir regardé et pour la prochaine vidéo.